Nestled in the heart of the vast and rugged landscapes of northern Kenya, along the border with Ethiopia, is Lake Turkana, the world's largest permanent desert and alkaline lake. For thousands of families on either side of the border, this lake is their only means of sustenance. It is home to many species of fish, 10 of which are native to the lake, with the most popular being the Nile tilapia and the Nile perch. This abundance of fish stock contributes immensely to food security and employment in the region. It is, however, under serious threat due to unsustainable fishing practices. This story is about the growing threat posed by organized crime cartels that engage in transnational trade in undersized fish from Lake Turkana, most of which finds its way to the Democratic Republic of Congo. Illegal fishing is both a transnational organized crime because it goes all the way to the DRC, but at the same time it's nature crime because there are several regulations or laws that relate to fisheries that are violated. From the fishing point, it is wrong. It is an offense to fish tilapia, fish from Lake Turkana, that is below some size. Tena si ikuangi tena dili ya wale watu wa chini, ni dili ya wale watu wa juu. Juu ndio ujipate, unaweza ongea na Mkongo, hapo ni big deal. First of all, it's an insecticide. So unless you are killing the insect, which is, because this is supposed to be an insecticide for killing maggots, then how is it possible that it is now being used to preserve food which is going to be eaten by human beings? We set out on a fact-finding mission to uncover this complex network of organized criminals operating the illegal trade in undersized fish from Lake Turkana and how it has affected the community. With fishing being the economic mainstay of many households, some fishermen, most of whom are just trying to make a living, are often lured into the illegal business of selling immature fish to unscrupulous brokers who later ferry them to the DRC. One are the fishermen at the lake in Kalokol, who are probably just community members that are trying to earn a living, and sometimes people end up earning a living illegally, by violating the law, by going and harvesting juvenile fish. So that is level 1 of the actors. Sasa hapa penye tuko tunafanya kazi ya samaki yenye tunapeleka local within Kenya. Hapa Kenya ni samaki fresh. Kama hapa kando yetu kuna fridge ambayo tunaweka samaki, ambayo tunapeleka Kisumu, Busia. Samaki hiyo tunavua usiku. Hiyo ni samaki yenye tunapelekanga kama Congo. Hiyo samaki na iko hapa kwa Gulf. Kuna namna mingi sana ambazo watu hutumia kwa kufua. Uenda unaweza tumia hii fishing lines, kuna ile pursuing, kuna kutumia ile hooks, spear, kuna ile kutumia trawling. Mzee kama mimi sasa mimi nafua trawling. The other step ni kufanya selection hivyo. Unawapasua ambao wanahitajika kwa soko sasa. Wao wenyewe tunawapasua ni wale wanaenda soko. Sasa ni after umewafanya hivi, unaziosha. Soko iko mle ndani tu. After kuziuza unajua sasa wana grade pia. Kuna zile za 10, kuna za 15 bob. So mambo imekuja imeenda mlama. Samaki wamekuwa wachache. Samaki ni wadogo, saa nyingine tunavua samaki ambayo hawahitajiki. Na kenye kinatufozi ni juu hatuna namna. Tunajua namba na neti ambazo zinahitajika, lakini hatuna uwezo wa kupata hiyo neti. So inatulazimu tuweze kuvua tu
Maanake hata hii jua ukiona vile inawaka hivi, hatuna mashamba ya kupanda chakula. Hakuna mahali mtu anaweza get food kwa kupitia njia yoyote ile ya mkato ili uweze kujinusuru kwa njia. Nyaje. In Kalokol, an area hot and dry just like the rest of Turkana County, the trade thrives. The local population, having found it hard to grow crops or rear livestock, are cashing in on the opportunity presented by the lake. Some are misusing the resource and working with cartels to harvest undersized fish, which are many here. Kazi yenye tunafanya ama ninafanya ni kazi ya samaki. Hii kazi nilianza 2012. Nilikuwa nikifanya kazi nyingine, nikakuja hapa na bahari hii ndogo ikakuja hiyo wakati. Wakati ilikuja kuna Wakongo wa kwanza walikuja wakatafuta samaki kubwa. Na wakati walikuja wakatafuta hii samaki kubwa wakaona hii. Na kumbe kwao watu wanapenda samaki ndogo. Wakatuambia hii samaki waliona ya kwanza moja yenye watu walikuwa wanaleta kidogo ya kukula. Mkipasua mweke chumvi si itakuwa mzuri. Mimi nilikuwa pale, mtu akakuja akaniuliza, kuna mtu hapa anataka hii samaki. Nikaenda, akanipeleka kwake. Kaenda kwake. Kaambia fanya hivi, sitaki nipeleke pesa yangu huko kwa sababu hatujawahi uza. Kuanzia pale akanipea pesa kidogo kama 20. Kaenda. One day nikaenda nikalala huko siku moja, nikapasua, nikatengeneza, nikaweka chumvi. Nikaleta akanunua. Nikaenda tena mara ya pili. Kwa vile niliona anataka mingi, mimi nikaenda nikaambia watu huko, majirani wenye walikuwa pale, wenye walikuwa wakinunulia, fanya hivi, acha nikupee chumvi. Nilipunguza kazi. Fanya hivi, acha nikupee chumvi. Wewe mwenyewe ukiua samaki hii ndogo, pasua, weka chumvi. Kaambia wengine. Mimi sasa nikaanza kupunguza kazi. Nikakuja nikakaa huko town. Wao wananipigia simu. Mimi naenda na sanya. Naleta ile samaki. Namletea ule Mkongo. Baadaye mimi nikaona kuliko kuenda huko, si wafanya waniletee. Basi kuanzia pale mimi nikaanza kujenga sasa nyumba, hii nyumba. Nikaona ni wapi nitapata nyumba. Nikakuja hapa. Hapa ni society. Hii ni mchanga ya society, walikuwa wakifanya samaki zamani 1970s. Na haikuwa na kazi mchanga. Nikaenda kwa wenyewe, kwa watu cooperative, watu wa cooperative. Nipea nafasi. Kaanza kujenga hii nyumba. Sasa Wakongo wakaanza kukuja. Wale wakati walifika kwao, wengine sasa hii samaki inatoka wapi ati Kenya. Wakakuwa sasa wanakuja Kenya wapi, mahali na Turkana. Sasa wanakuja, mtu tu anakuja huku sasa akisema Turkana, wanasema karibu na Ethiopia. Akikuja huko anatupata. Kuanzia hiyo wakati tukaanza na hii kazi. Sasa ijapokuwa serikali inakataa hii kazi. Wanasimamishanga, hiyo ndio changamoto tunapata, ndio serikali inasimamisha. Wakati mwingine tunaenda tunawalilia ama tunaiba. Nachukua tu kidogo kidogo. Hiyo ndio. Lakini wakati mwingine inakuwa wanasimamisha kabisa, wanakataa. Sasa tunaacha, tunasimamisha. Kitu ya kwanza community yenyewe. Wakati sisi tunasema basi sisi pia hatufanyi kama watu wa center wenye tunanunua kama watu wa export. Wakongo wanaleta pesa kando ya bahari. Wanaleta pale pesa kando. Inabidi wavuvi wanaingia na nguvu. Wanaingia. Wanatuletea hii samaki. From the fishing point, it is wrong. It is an offense to fish tilapia, fish from Lake Turkana, that is below some size. Tilapia that is less than 25 centimeters is not recommended for catching and processing. Hii samaki ndogo ndogo haistakiwi. Haistakiwi hata kwa muda mrefu, haitakiwi. Sisi tuko vile hatuna biashara nyingine ambayo tunaweza kufanya ili samaki ndogo tuwashe. Hii samaki hairuhusiwi na nia Kenya. Hairuhusiwi. Na samaki yenye wanasema samaki namba 6. Na hiyo samaki yenye wanatuambia saa hizi sisi tulianza kuona 1998. Na saa hizi hao wanakuja wanatuambia tunataka hiyo samaki. Na mimi wakati nilikuwa nikisoma ndio nilikuwa nakula hiyo samaki. Tulikuwa tukienda wakati wanafunga shule tunafua hiyo samaki, tunaingia kwa boat.
kusaidia wazazi wetu, tunapata hiyo samaki. Saa hii wanatuambia tulete hiyo samaki. Na hata mimi mwenyewe mwenye nakaa kando ya bahari kukula hiyo samaki sipatangi. Ninakuja kwa hii manamba nyingine ya saa hii yenye iko kama namba 4, namba 2, kama hii yenye tuko nayo. Hata tunashindwa ni hii bahari yenye ya samani ya 98 ndio hii. Kwa sababu sasa hiyo kumbe hiyo wakati ilikuwa na mambo yake. This illegal trade is fueled by desperation and corruption. Those involved not bothered by the serious impact on nature and the communities around Lake Turkana. Fisheries officers, local administrators and law enforcement are tasked with ensuring that fishing regulations are followed. Yet, for a prize, some look the other way, turning a blind eye to the violations or even facilitating the illegal trade. Sisi hii samaki dogo pia tunatafutianga soko ikiwa na wale wandugu zetu wa Kongo. Okay, cha pili wa Kongo wanatukujia kwetu kuipipi. Sisi tunapigia wa Kongo simu. Tunaambia kuja tutumike na nyinyi kazi. So kabla Mkongo hajatoka kule kuna kitu tunaitwa kuaminiana. Mkongo ananiamini. Ninapoeleza kwamba kazi iko unitumia pesa. Ananitumia pesa through Western Union. Mimi napata pesa, mimi naendelesha kazi nikipeleka kwa wafufi. Kwanza mimi kabla sijapata pesa naeleza wafufi ya kuwa hebu nitengenezeni kazi kizuri za chumvi, alafu mimi niko na pesa nitakuja kununua. The cartels who work in cahoots with corrupt national and county government officers harvest juvenile in blatant disregard of existing fisheries regulations, then pack them up and transport them to the Democratic Republic of Congo. Tena si ikuangi tena dili ya wale watu wa chini, ni dili ya wale watu wa juu. Juu ndio ujipate, unaweza ongea na Mkongo, hapo ni big deal. Two are government officers, fisheries officers, administrators, all these guys that are supposed to implement all these regulations, but for some reason they're able to take a bribe, or they're able to fake a permit, or to just look away so that somebody benefits from such an illegality. We found out that fish smuggling is a painstaking process. Once harvested, the young tilapia, which are abundant in the Kalokol breeding area, are concealed among mature ones to evade detection during inspections. So normally this consignment coming from Turkana, in most cases doesn't go directly to Uganda or Congo. What they do, this consignment come in these trucks, like 8 tons, 10 tons. So they do a kind of consolidation. We find different traders consolidating this consignment somewhere, so that maybe it can reach something like 28 or 30 tons. So once they have consolidated this consignment, then they rebag it in some, they have their standard bales also there. So once they have consolidated the consignment, that is when they load onto their trucks, taking them to either Uganda or Congo. They are then transported for thousands of kilometers in trucks, carefully navigating the routes to avoid any encounter with security officers on the lookout for illegal consignments. The smuggling networks operate on routes across the Ugandan border into Tanzania and beyond. At the border crossings, the fish is offloaded with some of the consignment finding its way to local market and dealers. The rest of the contraband is then shipped through Uganda to the Democratic Republic of Congo. Tukisha nunua samaki hapa tunapakia kwenye magari, tunaona magari huko pale. Tunapakia kwenye magari, tukisha pakia kwenye magari, gari imeweza kufanya wiki mzima hapa kutoka hapa mpaka Sirare. Ukishafika Sirare unafaulisha mzigo kwenye gari nyingine za Tanzania. Hapo ukikutana na gari umeweza kupakia mara moja. Usipokutana na gari unaweza kufanya hata wiki moja, wiki mbili au wiki tatu. Lakini ukishopakia hapo unaenda boda ya Zambia hapo Tunduma. Ukifika Tunduma unafaulisha tena mzigo kwenye magari ya wa Zambia. Hapo unaweza kufanya tena wiki moja au wiki mbili.
Ina maana in short, kutoka hapa mpaka Kongo na huu mzigo unaweza kufanya ukitembea vizuri mwezi mmoja, usipotembea vizuri mwezi mmoja na nusu ama miezi miwili. This fish, once it is harvested from Kalokol, it is moved across several counties, as you know where Turkana is, Lake Turkana, going all the way, say, to Busia County. So there must be somebody with a truck that is transporting this fish all the way to Busia, all the way across Uganda, all the way into the DRC. So that's another level of actors. Apart from issues surrounding the sustainability of fish stocks, it has also been discovered that illegal fishing businesses pose a threat to human health. There was a case of the Turkana County fisheries officers going to court and getting fish that they had confiscated banned for that kind of travel and for circulation. Why? Because they noted that these guys were protecting it, were preserving it using insecticide. But again, our judicial system, what happened? Somebody went to court and appealed, and they were given their fish, which we all know is harmful to human health, but people are able to manipulate the system in one way or the other. It's all corruption. And then the fish goes. Some unscrupulous traders use insecticides to preserve the extremely perishable fish. This has led to serious public health concerns, with food safety experts calling for policy measures to address misuse of pesticides in food preservation. First of all, it's an insecticide. So unless we are killing the insect, which is, because this is supposed to be an insecticide for killing maggots, then how is it possible that it is now being used to preserve food, which is going to be eaten by human beings? Wadogo wa Kongo huwa wanaweka dawa aina ya doom, ile ya unga. Wanaweka doom ile ya unga. Kuna dawa hii ya kuua umbu, ya kuua wadudu, mente, siafu, chongu, huwa wanamwaga kwa ile samaki. Na hii dawa iko na effect kwa sababu unapofanya kazi ya kupanga zile bell kwa muda bila kunywa maziwa, bila kutumia barakoa, pia unapata effect. Ndio hii magonjwa tunaona hapo, upungufu wa damu, kukohoa, mtu kichwa kidogo ameenda. Wakati wa zamani walikuwa wanatumia Furdan, lakini Furdan ilikomeshwa na serikali ya taifa ya Kenya. Furdan ilikuwa inaweza ua mpaka wanyama, hata binadamu na wadudu. So hakuna mtu anaangalia eti ni kitu gani kinawekwa hapa. Mimi kama ingekuwa ni mimi, dawa ambayo ina preserve nyama ndio ingeweza ku preserve samaki. Lakini sasa hawa wanatumia dawa ya ku preserve dudu, ku preserve samaki. Ya kuua dudu wana preserve na samaki. Sasa unaona hapo inakuwa ni vigumu kwa sababu inaadhiri mwili wa binadamu. At the border crossings, the fish is offloaded, with some of the consignment finding its way to local markets and dealers. The rest of the contraband is then shipped through Uganda to the Democratic Republic of Congo. Let me talk of Hispania. Hispania, so far, there has not been any confiscation. But you realize that a large quantity of the fish to DRC does not pass here. A larger percentage, but about 90%, passes through Uganda, through Busia. The only fish that goes to DRC that passes here is the one that is destined for Eastern DRC. But a lot of, and that's why if you can remember about 2 years ago, there was a lot of tension between Kenya and Uganda over that fish, because a lot of it passes here. Here you only get a truck or two or three in a month. Yes. So the other side, probably we have had confiscations. Yes. But a lot of work should be done on the ground, on the fishing ground.
Immature fish is a delicacy in the DRC, and traders involved in the business use all means possible to outsmart security officers charged with the responsibility of curbing the trade. It is an expensive affair, but the business is lucrative. Mzigo ikishafungwa, mimi tunanunua na pia route manager ndo anahusika na hiyo. Mimi sio route manager. Mimi tunanunua na pia mtu mwingine anahusika na kusafirisha, anasafirisha. It is transported by road, enters into a market on daily basis, weekly basis, monthly basis. We start doing the packaging in preparation maybe to transport it to DRC Congo, in different markets in DRC Congo. Part of it is consumed in Uganda, but 3/4 of all the fish is eaten in DRC Congo. Our major consumer market is DRC Congo. So after that, we do all the paperwork that is required by law. We put the license, we do clearing at the exit border. Then after that, we hit the road. Once we have done all the process, we enter through our exit border, one-stop border post in Kenya. We clear in Uganda, one-stop border post. We do all the clearance with all the agencies required. Then once you are released, the vehicle starts moving. Media reports show that businessmen make as much as $5 million per year smuggling undersized fish to DRC. Truck moja, mimi niko naweza nunua yangu, na mtu akitaka truck moja naweza nunua nusu ya truck na pesa yangu, na ule mtu anataka truck anipe pesa ikiwa ya truck mzima. Mimi naweka ile pesa nyingine nikiendelea kununua mpaka ijae truck, kwa sababu yeye anasanya mpaka ijae gari. Truck ni kama milioni 5 ya Kenya. Kama truck tu inajaa, hiyo ndio pesa inaingia kwa community kwa truck moja. Tunajua tu estimate ya milioni 5 imeingia kwa community. About $5 million a year. About $5 million a year, and as we established at some point, every other year there are so many tons of fish that are being transported across these countries into the DRC, and the ones that we have seen being arrested by authorities. I think in 2022 we had 300 tons being arrested here in Busia. I think the same here we had another, like I think 300 tons being arrested in Pondwe. There have been several of such cases. So how we get into the $5 million a year is the calculation based on the arrest, but also on reports from the fisheries on how much fish is exported, across that region in a particular 12 months period. So it normally comes to an average of about $5 million, which is not a very big market if you compare to what happens in Lake Victoria. The fish that is exported, let's say just Nile perch from Lake Victoria alone in Kenya, is much bigger than that. But the problem with this case of Lake Turkana is that it affects the sustainability of the species in the long term. And of course, what does that mean for that lake if there's no tilapia in there? In terms of climate change and other issues that are coming up currently. So that's why it's a big issue. The practice has affected education as children stay away from school to support their parents. Mambo ya wanafunzi ama watoto wenye wanavua, kuna watoto aina mbili. Kuna wengine wanaweza vua kidogo na wakienda shule asubuhi. Lakini wengine wanaona afadhali tukae hapa kwa bahari, kwa sababu hata tukienda shule hatupati chakula. Wacha tu tuvue, at least hapa kwa bahari tunapata chakula. Sasa hivyo ndio sababu watoto wanapatikana kwa bahari sana. Lakini hizi tumefanya juu na chini, tukiamka asubuhi tunazunguka kwa mavijiji ama kwa kando ya bahari kuambia muende, tuhamasishe kwenda bahari, kwenda shuleni. Saa zingine wanaenda, wakirudi mchana ukiingia bahari wanakuja na pesa. Sasa mtoto akipata shilingi 50 ama 100, anaona hiyo pesa ni mingi sana. Sasa hiyo ndio sababu inafanya watoto waregee kwenda shule ama wachelewe kwenda shule. Lakini baadhi yao wanaenda tu, but si wengi. Wenye wanavua, unajua bahari ni kubwa. Unajua sehemu yetu kwa hii
tunaweza kusema watoto wengi wanaenda shule, wengine bado hawaendi, kwa sababu hatujui hatujui hiyo nje upande mwingine watoto wako kiasi gani, lakini watoto wanafua bado bahari. Kuna shida tu, tunasumbuana, wengine wanaenda, saa zingine hawaendi. Maisha ya bahari na pesa na shule, hapa kuna changamoto kubwa kwa hata kwa wenyeji. Mimi haswa nikiwa mfanyabiashara wa samaki, niko na wafanyakazi. Na wafanyakazi wakubwa sana sana wakuji kwa hii kazi yangu. Wenye wanakuja ni wafanyakazi wadogo. Kama unaweza ona tuwe mwenyewe ni hao watoto ndio wanakuja kazi. Sasa wakikuja kazi, dakika kidogo amekugongea kifungo 200 kwangu. Kimimi binafsi amenitengenezea kifungo 200. Hivyo 3 kikuwa hivyo, kwa hiyo kamba ni kifungo moja. Akigonga kifungo 200 unampea 100 ama 120. Sasa huyu mtoto anaweza gonga hii kitu hata ya 1000 per day. Ataenda shule kweli? Hawasomi. Wazazi wao wanakuwa wakali mpaka saa zingine hata sisi tunawaambia, si mnaona watoto wetu wanaenda shule, nanyi jaribuni kwenda shule, mkitoka shule ndio mkuje kazi. Hawataki. Akikumbuka tu hiyo pesa itampita, anaenda kwa hiyo msituni. Maona hizo miti, hiyo ndio barabara ya kwenda kwa shule yao. Anaenda najificha hapo kidogo, akiona saa 5 imefika anakuja. Kazi iko. Yaani maisha ya bahari na pesa na shule haiendani. Waendi shule, wasomi. Pesa ni mingi yenye wanapata. Kwa sababu hata hiyo box yangu hii, kuipanga hiyo samaki kama imeiva ni pesa. Dakika kidogo ameipanga, amepata pesa. Maisha yenye iko hapa mingi ni bangi, pombe, hiyo tu. Shule hakuna. Watoto wengine wanasoma hata mimba zinazuma. Lakini si kwa kazi uvuvi unapata pesa? Napatanga. Kiasi gani? Napatanga saa zingine 1000, 2000, 600, hivyo tu. This continued illegal fishing is a source of conflict between Kenya and Uganda. In 2021, Uganda impounded 300 tons of fish from exporters, with the Uganda Fisheries Protection Unit claiming they were immature. The matter was later resolved. In an attempt to counter this trade, a number of community-based organizations and NGOs are working with local communities to support sustainable fishing in Turkana. These initiatives have received support from, among others, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, the EU, as well as the Government of Kenya. IGAD has been empowering the local community by offering gillnet making training to combat illegal fishing. The hope is that such sustainable fishing practices may end up saving Lake Turkana fisheries and ensure economic prosperity. The Rural Urban Social Empowerment Program, an organization that addresses issues of human development, security and inclusion of marginalized people, has also been at the forefront in fighting undersized fishing. So I think first of all, the first responsibility goes to the Turkana County people. I think it's up to them to first of all educate the masses there. Even as it's also part of our responsibility at the civil society to come and educate. But you know, civil society, basically what we do is we enhance the services of, and we sometimes, add to the services that the government offers. So government is supposed to come with even our own regulation, how we are supposed to engage with the communities. So I think the first mandate rests to the fisheries because it's the constitutionally mandated authority of the government over there. After that, I also think the central government, because it's a lot of kilometers driving with young tilapia from Kalokol to Busia. I think around, I'm not so sure, but I think around 600 kilometers.
That is a huge stretch, and there is a lot of police inspecting the road. I mean, why are we still having this, you know, and especially now that they've sometimes been issues about or complaining, especially in Uganda, that young tilapias moved through their territory. The organization appreciates the need to tackle this menace that threatens the ecosystem to guarantee the future of communities that depend on the lake. I would really like to appreciate institutions that have come up to work with civil society. Institutions like our partner, the Resilience Fund, who their mantra is to assist civil societies in the grassroots to make sure that they are capable, you know, to rise to try and combat organized crime in all its forms. You know, these are the institutions that are making us have the capacity to even manage to move around, you know, and go to these places and do what we do and share this information out there. Yeah? So it is a challenge to governments, so that when the governments are coming to Africa and are engaging intergovernment, you know, in a lot of policy issues and especially issues in the criminal justice system, I would really want to challenge and call upon them to also look at what is the role of the CSOs. You know, how can they empower CSOs to be more competent? How can they attract more, you know, talented workforce into the civil society, so that the civil society is as reliable in delivery and professional, yeah, especially in data collection and data analysis, because these are the strong areas that need to be strongly reinforced, so that we have real data that can inform real decisions that can have serious impacts to the communities. On its part, the Kenyan government has intensified its crackdown on illegal fishing of undersized immature fish by banning the use of small mesh fish nets in Lake Turkana. However, corrupt county and national government officials have allowed the trade to thrive. The person handling such fish should be taken to court. In this particular place, it has never happened. Why? Because we have not gotten that situation where it warrants one to be taken to court. You know, it all depends. If you get in a consignment of, let's say, 10 tons, you get probably a few hundreds of kilograms. You only need, we just we do what we warn the person, so that next time she should not take that kind of fish from Turkana. You can imagine a consignment of 15 tons or 20 tons. Then you get a few baskets. They normally carry them in baskets. And random checks, you get 2 or 3 baskets with the specimens of undersize. At times it doesn't warrant confiscating the whole consignment. But ideally, if you can get a situation where a whole consignment or the higher percentage of the consignment is made up of the undersize, the legal proceedings should be taken against the person. To improve management and development of the fisheries sector in Kenya, the government formulated the National Fisheries Policy 2020, which provides guidance on sustainable management of fisheries resources. It aims to enhance fish production as well as promote socio-economic development within fishing communities. Ironically, Lake Turkana's fishery resources remain largely untapped. According to UNESCO, a proper understanding of the lake and its volatile nature is lacking. A lake-wide comprehensive investigation was once conducted by the British Overseas Development Administration, but that was 50 years ago. Since then, only a few geographically limited fishery surveys have been undertaken.
Data collected by the Kenya Marine and Fisheries Research Institute shows that Lake Turkana is endowed with over 60 species of fish. Out of this, about 8 to 15 are exploited at commercial level, with 5 of the exploited species contributing over 70% of the total fish landed. The annual production currently stands at 7,000 metric tons, valued at over 600 million Kenyan shillings. Both commercial landing and experimental data suggest over-exploitation of stocks, hence the need to expand the fishery. Nyavu moja ni 1,160. Kumaliza kushona inategemea na raundi. Tuseme uko na raundi, kama mimi raundi ya neti yangu ni 5. Hiyo ni 160. Ndio nimetumia pale. Boti ni 45,000. Ni hela ndogo kuliko neti. So umekuja umebeba hii neti ambayo inategemea umeenda nayo. Unaniambia ninunue neti kubwa. Nitatoa wapi? Niletee hiyo kubwa ambayo inastahili. Na wewe beba hii ndogo ambayo unaona ina shida. The fact that this is wrong, this is probably a crime, this is a violation of public health laws and all that, is not in dispute. Perhaps what needs to happen is organizations, perhaps like RASEP and everybody else, continuing to educate these people that this is your role and this is wrong. Please, when this comes to you as a magistrate, can we just follow the law as it is? I mean, it's not something that should be so difficult to do, but something I think we make it just difficult. For me, what is important, again, for community organizations is to try and reach out to community members who I think are probably committing a lot of crime because they want to survive. To wholesomely deal with this menace, communities living around the lake must be made aware of the dangers of unsustainable fishing practices. Establishment of beach management units to work alongside regular law enforcement could also come in handy. Other solutions include implementation of preliminary findings from the recent lake-wide survey conducted in May and June of 2024. The survey found the existence of small pelagic species in the lake. These species, which are abundant and highly productive but currently underutilized, could benefit the communities.